ہونے والے ہیں. اس بار بھی الگ الگ اٹکلیں لگ رہی ہیں, اسی کے بیچ اٹیکس کئی سارے ہو رہے ہیں, معصوم لوگوں کی جانیں جا رہی ہیں. کس طرح سے دیکھتے ہیں ان عام چناؤوں کو؟ دیکھیے پاکستان کے اندر یہ ابھی 17واں چناؤ ہے ان کا, اگر میں غلط نہیں ہوں تو. پورے جو 75 سال ہو گئے اس کو بھی انڈیپینڈنٹ ہوئے اور اس میں صرف اب تک 17 ان کے جو الیکشن ہو رہے ہیں, اور وہ بھی یہ وہ الیکشن ہے کہ جو ایک طریقے سے ایک رگڈ الیکشن ہوتے ہیں. آپ دیکھ لیجئے شروع سے لے کر آخر تک. پچھلی بار جب عمران خان جیتے تو اس کو تو سیدھا سیدھا لوگوں نے کہا جی یہ تو آرمی مین ہے, اس کو تو فوج نے جتایا ہے, اور اب اسی فوج نے اس کو اندر کر دیا ہوا ہے. اور نواز شریف آ گیا ہے وہاں سے انگلینڈ سے, جہاں پہ اپنے آپ ایگزائل میں بیٹھا ہوا تھا. سارے کیس جو ہیں ان کے خلاف تھے وہ سارے واپس ہو گئے ہیں, اب اس کی پارٹی لڑ رہی ہے. اور امید تو یہی دکھ رہا ہے کہ نواز شریف جو ہے نیکسٹ پپٹ ہوں گے. تو بیسکلی جو آرمی ہے وہ پیچھے ہے سارے اس الیکشن کے. جو پاکستان کا رہن سہن, سوچ وچار, بزنس, سب کے پیچھے فوج ہے. اور فوج جس کو چاہے گی اسی کو پرائم منسٹر بناتی ہے, اسی کو گورنمنٹ دیتی ہے, اور اسی کو ہٹا دیتی ہے, اور اسی کو اندر کر دیتی ہے. جیسے جیسے فوج چاہے گی ویسے ویسے کام چلے گا, اور یہی ہونا ہے. اور اگلی جو ابھی الیکشن آ رہی ہے اس میں بھی یہی ہونا ہے کہ اس باری نواز شریف کا جو ہے بول بالا ہے, کیونکہ فوج نے اس کے سر پہ ہاتھ رکھ دیا ہے. پچھلی بار عمران خان کا بول بالا تھا کیونکہ اس کے سر پہ ہاتھ رکھا ہوا تھا جنرل باجوہ نے, اور اس سے پہلے جب ہوئی الیکشن پھر بھی وہی حال تھا اس کے اندر. تو کبھی بھی پاکستان کے اندر ایک فری اینڈ فیئر ڈیموکریسی جو ہے وہ نہ ہی بنی ہے, نہ ہی بنی ہے, اور نہ ہی بنے گی. کیونکہ فوج جہاں ایک باری ڈکٹیٹرشپ جس کو ایک باری مل جاتی ہے, جو وہ کہتے ہیں نا شیر کے منہ میں جب خون لگ جاتا ہے تو وہ اس کو ماس وہی خون والا ہی پسند آتا ہے. وہی حال فوج کا ہے پاکستان کا. ان کو پتا ہے کہ ہم کیسے اپنا جو بول بالا ہے وہ پورا رکھنا ہے, ہم نے کس طریقے سے ہم نے جو لوگ ہیں ان کو بیوقوف بنا کے ان کو آگے چلانا ہے اور پیچھے سے اپنا راج کرنا ہے. اب لگتا ہے بھارت اسٹینڈ ہے وہ بدلے گا. دیکھیے بھارت کے لیے ہم کچھ نہیں کہہ سکتے, کیونکہ بھارت کے لیے جو سٹینڈ ہے ان کا وہ انہوں نے بتا دیا ہے. نواز شریف نے بھی بتا دیا ہے. سب سے پہلے آتے ہی انہوں نے کہا جی ہم تو کشمیر کا جو ہے اس کا فیصلہ کرنا ہے. تو جو ایک آبسیشن ہے پاکستان کی شروع سے لے کر ابھی تک کہ بھائی جناح کے ٹائم سے لے کر ابھی تک کہ کشمیر جو ہے وہ ہمیں دے دیجئے. ہم کیوں دے دیں ان کو بھائی, جب ایکٹ آف انڈیپینڈنس کے تحت ایک مہاراجا کے پاس اس کا اختیار تھا کہ وہ انڈین ڈومین کے پاس جائے یا پاکستان ڈومین کے پاس جائے. تو مہاراجا ہری سنگھ نے جو ہے جو اپنا جو ایلیجنس ہے جو اس کا چارٹر جو ہے وہ سائن کیا ہندوستان کے ساتھ کہ ہم ہندوستان کے ساتھ رہیں گے. تو اس کے اندر اب اس کا سوال کہاں سے اٹھتا ہے, اور یہی 75 سال سے جو obsession ہے پاکستان کو لے کے ڈوبی ہے, اور آگے بھی اسی کو لے کے ڈوبے گی. کیونکہ نہ تو کشمیر ملنا ہے ان کو, اور جو وہاں پہ پاکستان آکوپائڈ جموں کشمیر ہے وہاں لوگ اب فوج کے خلاف کھڑے ہو گئے ہیں, گورنمنٹ کے خلاف کھڑے ہو گئے ہیں, اور جلدی آپ دیکھیں گے وہاں پہ بھی سول میوٹنی شروع ہو جائے گی. happen in Pakistan. There are many conditions already prevailing there. See, Pakistan has never been a truly democratic state. It has always been a democracy controlled by the army. And this is, again, this election that is going to be there is again one charade that is being played out by the army. The earlier election was another charade where the army wanted Imran Khan to become the prime minister, and Nawaz Sharif had gone into self-imposed exile because there were so many cases of corruption against him. Now the tables have turned, and Nawaz Sharif is back. All cases have been withdrawn, and in all probability he is going to be the next prime minister of Pakistan because the army wants him, and the army does not want Imran Khan. And today you can see that he is being put in behind bars for all cases, whether it is Toshakhana case, whether it is the marriage case, whether it is the cipher case, all sorts of cases, whatever they could drum up, they have put against him and put him in behind bars. So Pakistan is democracy in Pakistan is a big charade, that is all. And the army will never give complete control to the civilian government, civilian people. Why? Because they know what are the fruits of being in power, and they have realized this since Ayub Khan became the first dictator of Pakistan, and after that they have been staying in power for this. Therefore,
we don't expect anything new coming out from there in Pakistan, because it is the choice of the army which person they want to make the prime minister, which person they want to make as the ministers. It is that. There is nothing new in it, and nothing is going to change. Will you see any change in the stand of Pakistan for India, or some new developments are going to happen? See, there is nothing going to happen as far as the India front is concerned, because it cannot be done by the civilian government, because again, civilian government is controlled by the army. And army realizes that keeping the people of Pakistan in fool's paradise, that Kashmir, they are going to take Kashmir sooner or later, that is the only way they can rule. And this is what they have been doing for the past 75 years. If you see all the wars that they took right from 47 to 65 to 71 and then Kargil, they have had a very bad defeat, but they don't acknowledge that defeat. They say no. If you see their chest, the chest of the all the army people, they are full of medals. For what they have been given themselves medals, they know. The people of Pakistan are fed up with it, and they have no control over it. They can't do anything. You have seen what is happening in Pakistan occupied Jammu Kashmir. The people are revolting against the government. They are revolting against the army. And this is what is going to happen over there. Sooner or later, it is going to go into chaos, because this sort of a dictatorship cannot sustain itself. They're already there with the begging bowl. So with India, the stand is going to remain the same, that give us Kashmir and everything will be okay. That will never happen. And therefore, attitude of Pakistan towards India is never going to change. फरवरी 8 को पाकिस्तान के लिए बहुत अहम दिन है और इलेक्शंस होने वाले हैं. आपकी क्या उम्मीदें हैं इन चुनावों से? देखिए, ये एक बड़ा अजीब इलेक्शन है जिसमें पहले से मालूम है कौन प्राइम मिनिस्टर बनेगा और कौन सी पार्टी को कितनी सीटें मिलेंगी. दो मेन कैंडिडेट हैं वैसे देखा जाए तो. एक फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर जो थे नवाज शरीफ, मियां नवाज शरीफ, और दूसरे बिलावल भुट्टो, ये भी रेस में है, लेकिन ये बहुत पीछे नज़र आते हैं. अब कोशिश नवाज शरीफ की है कि उनको सिंगल लार्जेस्ट पार्टी इमर्ज हो. दूसरी तरफ एक चीज़ और भी है, अगर बहुत कोलिशन में हो सकता है कि नवाज शरीफ प्रधानमंत्री न बने, बल्कि वो अपनी बेटी मरियम को भी प्रमोट कर सकते हैं. सेहत भी उनकी ठीक नहीं है, और दूसरी बात यह है कि उस कोलिशन को पीछे से चलाना उनके लिए ज़्यादा आसान होगा. वैसे नवाज शरीफ के अब संबंध बहुत अच्छे हो गए हैं पाकिस्तान की सेना से. फैमिली दोबारा से रिहेबिलिटेट हो गए हैं, उनके सारे गुनाह माफ़ कर दिए गए हैं, वापस आ गए हैं. वायलेंस का डर है क्योंकि ऑलरेडी काफ़ी हो चुका है, शुरू हो चुका है. कल देखना ये है कि किस तरह, ख़ास तौर से खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान, ये दो जगहों पे लगातार वायलेंस चल रहे हैं और आगे भी बढ़ने का. बट एक चीज़ तो तय है, इलेक्शन भले सेना मैनेज कर रही है, इलेक्शन नहीं बल्कि सिलेक्शन हो रहा है कल, लेकिन ये है कि बाद में चलाना किसी भी इस गवर्नमेंट को बहुत मुश्किल आएगी. इकोनॉमिक क्राइसिस बहुत सीरियस है, पॉलिटिकल इनस्टेबिलिटी है, उसमें गवर्नमेंट कहाँ से चलेगी. फॉरेन रिजर्व कुल $12 बिलियन का है इस समय. रिश्ते अगर जो भी आगे जाके पोस्ट संभालेगा, आपके हिसाब से भारत और पाकिस्तान के जो रिश्तों में तल्खियां हैं, उसका कुछ सलूशन निकलेगा, या आपको लगता है जैसे जिस ट्रैक पे चलती आ रही है उसी ट्रैक पे रहेगी? मेरा ख्याल उसी ट्रैक पे रहेगी. नवाज शरीफ साहब जब वापस आए थे तो उन्होंने बात की थी कि भारत से दोस्ती होनी चाहिए, लेकिन जब उनका मैनिफेस्टो आया तो उसमें फिर वही राग उन्होंने लगा कि दोस्ती तो तभी होगी जब भारत ने जो कश्मीर के अंदर ने अमेंडमेंट्स किए हैं उनको वापस ले ले, तभी हमारी बातचीत होगी. अब इसमें कहाँ से होगी? भारत बातचीत के लिए तैयार है, लेकिन भारत की शर्त है कि दहशत और बातचीत, यानी आतंक और बातचीत साथ साथ नहीं चलेगा. आतंक ख़त्म करने पे सेना राज़ी नहीं. अगर आतंक ख़त्म होता है
अच्छे रिश्ते होते हैं तो फिर सेना को बैरक्स में जाना पड़ेगा. जो स्पेशल पावर एंड जो स्पेशल रोल वो प्ले करती है एज ए गार्डियन ऑफ पाकिस्तान से रिपब्लिक, इस्लामिक रिपब्लिक, वो ख़त्म हो जाएगा उसका रोल. तो वो टेंशन तो चाहती है. हालांकि हाँ पहले ये होता था कि कभी ज़्यादा कभी कम, बीच में बातचीत हो जाती थी, फिर मिलिटेंट स्ट्राइक, कभी बॉम्बे में, कभी 26/11 हो गया, कभी पार्लियामेंट पे हो गया, कभी कहीं करके वो सैबोटाज कर. लेकिन अब ये गेम उनका नहीं चलेगा. भारत इस चीज़ को बहुत अच्छी तरह समझ चुका है. Feb 8th is going to be very important for Pakistan as they are all set for elections. And what are your expectations from this election? Whom do you think will have a say in this time's election? You know, it's already fixed, and it's already decided who will be the next prime minister. There's not much speculation, you know, because as the newspaper in Pakistan or other places are reporting, the most popular leader, the biggest political party leader is in jail. His party is in disarray. Most of the large number of their workers have been arrested. So in a situation like this, only Mia Nawaz Sharif emerges as a second candidate. But still, you know, he's finding difficulty in Khyber Pakhtunkhwa, Balochistan or Sindh, you know. So it looks there'll be a coalition government. And how strong this coalition will be, you know, we'll get to know later. And then there are a lot of other stakeholders, you know, how to manage with this. Now, militant groups are also contesting election. That's another problem, you know. And secondly, Bilawal Bhutto is also trying for this post, you know, but he's distant third, I believe, you know. He doesn't have much support in Punjab or even in Khyber Pakhtunkhwa, but he's touring, he's talking to the people, you know. And his style of functioning is not very impressive like his mother or his grandfather. So Mia Nawaz Sharif, you know, is expected to win. But in case, you know, if he manages to get less number of seats, you know, and his party would not have a dominant position, in that case he may push his daughter, Maryam Nawaz Sharif. His health is also not good. Whenever there is an election in Pakistan, obviously, the implication of the India-Pak relationship also takes place. What are your expectations in that regard? Like, will there be any softening in the stance, or it will have a better relationship or a worse relationship? According to you, what's your take on that? You see, it will be the same, you know. I don't think there'll be much change, you know, because there's no change in Pakistan's position. Even Mia Nawaz Sharif's manifesto, the PMLN, you know, calls about, you know, resumption of talk, but sit at the condition, you know, if India withdraws those amendments which taken, you know, some time back, you know, especially status of Jammu and Kashmir state, you know. So that's not possible, you know. It means, you know, then is under pressure from army, is not interested, and the army is not interested in negotiation with India. Secondly, India wants peace. India wants to sort out all its dispute through negotiation, but there's a condition, you know. India wants, you know, believes that terror and talk will not go side by side, you know. So first of all, they have to cease terror. Only then negotiation could be resumed, you know. So Pakistan is not serious, but Pakistan is continuing. But the problem is the situation is very serious in Pakistan. Violence is spreading, and secondly, economic condition is also very weak. They have only 12 billion in foreign reserves. Besides, the prices have gone up to manifold, and unemployment is very high. Rate of unemployment is very high, increasing day by day, and shortage of fuels is also there, and electricity. So condition is very bad.